ñu ngi leen di nuyu ñi nekk ci biir réew mi tamit nax nu ko zalika ñu ngi leen di nuyu di leen kontaane nuyu kilifa diine ak kilifa aada jiital ci sunu wasila sunu sëriñ Baye Sayed Kébé borom Medinatu Anwar ñaanal sunu borom mu yokk leeram sunu xalifa sëñ Basiir yàlla oyofal yen bi ci ndoddam ak lépp lu jëm ci taxawaay bu nu mel ak mboolem taalibi Naylul Huda ñi am mbégte kontaante bàyyi sunu ay panélistes ñu nuyoo balaa ñoo dalal sunu gan comme ni ñu koy defee as usual Essa maa ngi lay nuyu di la kontaane am mbégte kontaante tey ñi war a waxtaanee ponk bu am solo muy directorate wala li nga xam ne moom moo nekk national disaster management issue nawet suñ ci yegsee xel yaak xalaat yëpp day dem ci ñoom tey honorable Mr Dahaba mooy suñu gan ci biir kër gi jërëjëf baraka comme dal tala ñamin tolka ke ni man ka wala ba wala e ka fu ma lol bi jang ka sura ka fo anna yende kala balance platform la ti pour mo be indi so reje folo men na dun tamba konton na men ke na able edit executive director national disaster management agency honorable sana Dahaba ka tendu ka jayi ay dankuro min ke nyim platform la ñi ñende kala alphalbe taman serleti ni media platform sulate la pour ka fute ma ni sekata kola mi yalon ko wala be dende la doku la kola kana giberlal be tentu ke jayi banko kan anim banko e bantala Eyeafrica management and staff anina ko panelist kelim futata folo wala matarti dolbe ko may kana be tentu lambe jayi la ba fa na giberal be ton butum alla programme wala fa janen talantang bale ja baraka bak jaajëf Essa ñi jaajëfal ko Matar ñu ngi lay nuyu di la kontaane bàyyi la nga nuyu ak ñu nuy teewlu jaajëfal la ci teewaay bi ak na ma waxtaane beneen jotaay tey ponk bu am solo ci tolluwaay fi ñu toll ñi nga xam ne seen taxawaay lu ci ëpp réew mi ci wàllu lañ leen di xaar ndax nawet bu yegsee xel yaak xalaat yëpp day dem ci ñoom waaw jërëjëf maam asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ñuy seetaan yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm sant leen am nag mbégte kontaante once again pour dellusiwaat fii si Eyeafrica TV seen programme yi suñu réew di nuyu nag panélistes yi di nuyu itam suñu guest bi di ko sant gërëm ko di nuyu Eyeafrica management ak staff bi yëpp caméraman ñu ngi leen di nuyu mbégte kontaante aduna yëpp xam naa ne ñu bari ñu doon laajte seen suñ programme bi waaye finally ñëwaat nañ comme nu ñu leen ko waxee toppal leen ko rek channel bi all over incha allah pour ngeen mën a xàmme tamit ñun it suñ gis-gis ak suñ xalaat kese la ñu wax parce que nag wax dëgg yàlla réew boo si nekkee pencoo ko dafa am solo te li penc la ñun ku ne xalaat la moo indi ngeen jàppee ñu loolu rek su ko defee ñu continuer yéen si programme bi maam nuyu nañ la bu baax a baax maa ngi lay fay jaajëfal ko bu baax a baax Matar Sène comme ni ngi leen ko déggee ci kaddum ñii bàyyi ko Mr Dahaba directeur bu National Disaster Management mu nuyoo comme niñ ko waxee ci jotaay bi honorable moom xam naa ne moom tam day jaxas baxas olof baak soose bi English rek laa ne ko bokkut because suñu réew moom na banko la ak suñu réew Mr directeur maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo Gambian si ñuy seetaan mu nekk nag mbégte ci ñin ñi invite la nga ñëw wuyu si ñi ci jamono bu nga xam ne réew mi ñëpp lañuy bëgg a déggee ci yéen surtout mala directorate bi nga xam ne moom nga jiite muy National Disaster Management. Ok comme yaa fo ñaamen ambe Eyeafrica TV la management konton na mbe National Disaster Governing Council chair the vice president because nka dia mo mong fo fen kijang nka ke wala toyala mbol konton and then benna ni ku ya itandila mol fanal la melyalon ko ni alandaro mantoro yo lama I think it's important that nan ni ku ya itandila vice president toya kama National Disaster Management toya kama and in the banko be konton this is the right time purungana alandaro la tiñaro be banko ka ñame pour ne banko moli akacha inshallah so menna panelist o konton na Mr Damfa Matare anen Eyeafrica la management be mbal konton na baat abaraka directeur ok directeur suñu laaj bu njëkk rek boo ñu doon tënkal taxawaayu directorate bi nga jiite muy National Disaster Management mu nekk ci ron vice président ci li nga xam ne mooy office of the president taxawaayu institution bi ak seen solo ci biir réew mi ndax ñu bëri dañ koy wax buñ déggee National Disaster Management rek daanaka nit ñi dañ am problème flotte bi sonal nit ñi wala am kër yu daanu wala garab yi daanu ngeen dem dimbale ñooñu waaye taxawaayu institution bi boo ñu ko doon tënkal ci ki nga xam ne tey lay doog a dégg directeur bi di wax wala tey lay am opportunity pour mun a déggee ci kàdduy directeur bi lan nga ñu mun a tënkal ci loolu in Mandinka and Wolof as you say sa olof bu baax waaye comme ni ma la ko waxee rek daanaka ñun ñëpp dañ fi nekk pour jàppalante pour suñu audience yi ñu mun ñoo dégg xam naa ne tey waa fi nga xam ne moom moo nekk Saloum bëgg nañoo
déggee ci yow waa Badibu waa Kiyang waa Fuladu waa Jimara ñëpp ci réew mi ñiy seetaan right now dañu am interest pour déggee ci directeur follow National Disaster Management lota ñim banko kan 2008 a lota men kan wala mu ñinti ko Gambia as an act of parliament assembly to ya pour ka ke luwati adon wo kola batele marata alandaro la anin alandaro me alon ko ngata mandi anin na partner tema anin na stakeholder tema ko mi masakunda dan mel mantar masakunda pour ka masakunda sembentu ya ntelle ko wal kaf do ko menke abe ntelle fanal be futa nyomo la ka futa nyomo bambandi ka fo me coordination ila action on ntelle fanal responsible ta ko coordinate national disaster management la mandate mu wala mashallah ok loolu nekk ponk bu am solo 2008 ba tey daanaka yàgg na yàggul waaye ñu bëri ci biir réew mi dañuy laajte national disaster management lu tax li ci ëpp nawet la ñuy gis seen effectiveness lan moo waral loolu directeur okay well mo dol be wala fala ba niaji be alandaro la tiñaro kasiya samala kono o tumolo wala yatinna mo jama salo aje ko national disaster management ka effective samala kono but national disaster management na do ko manke donko ka response di mo la melia lonko do ku jama la be bulu maybe o doko la buka futa molma office doko bebul e ka mol sensitize e doku jamala be ibulu meya lonko maybe population o buka kalamuta banna doko manjang sama kono dron jos mol ka doko jen ka futa molma sama kono because alandaro la kinyaro ka siya sama la kono lolu amna solo director acha gis nañ last season 31st of July yes réew mi am disaster bu garaaw lan ngeen ci jàngee mu ngi noonu ci image yi ñu gis ko vice président génnoon ci dimanche bi late vice président Badara Diouf Monday président Barrow génn mu nekkoon a very sad moment ci biir réew mi lan ngeen ci jàngee last disaster bi amoon okay mbe lafta même fala wala mu climate change man na new soto particularly ko men keta Banjul ni Banjul la dulaje me yalon ko alandaro la tiñaro warta je wolon Tobacco Road is linked to the bond folder nata men kalamata for the past 15 years pompo men ka jio pompi carbon the bond folder ka fay bakono amantari tamaka Ninang walatna National Disaster Management in Council for Operation No Flooding in Banjul. This year. Okay. Na to the current kajibe ko kanelol mele alonko they are linked to the bond folder. Na ngobe yelala. So ninjio keta Banjul. Abe dunna wo kanelol la kono kata bond folder then pompi fula bije me alonko kuta longol. Ye isang ibe geo pompi la pour kata bakono so ni sang so nga jiki ni nan sang flooding tekala Banjul bari aman dannum Banjul dorong ngeje abuko jabang to an extent of vice president bim demee sax abuko amna kum fa gis mu ne ko ne mu ne fii kooku fi mu dëkk noonu dañ war a def immediate respond pour mu jóge fa jaabang tam gis nañ issue bi fa amoon ba ñu bëri di wax ne neema nasiru tamit the same thing mun mel ni daaw directeur Banjul garaawoon na waaye réew mi tamit place yu bëri dañ gisoon disaster am yaa ngi koy wax léegi ne daanaka 15 years ci ginnaaw boo jàngatee Banjul li fa am dafa am loo leen ci jàngee waaye yeneen place yi okay Basse, the same thing maybe I can summarize that in English if you see what's happening in the impact is much felt in the greater Banjul area, which is from Brikama and Banjul and KMC. Part of the problem is urbanization. Urbanization. There is so much pressure in the urban area that people tend to settle on waterways. That's one effect. Okay. The other effect is on indiscriminate dumping of waste, which actually induce flooding. That's
That's another problem. The other problem which is associated with flooding is drainage system. Drainage system. If you look at the Greater Banjul area, how many drainage systems do we have? Very minimal. So this is why when we have the impact of climate change, we have that amount of rain will put pressure on these three factors. That's why we have serious flooding in the urban areas. In the urban areas. Yes. Okay. jërëjëf loolu am solo ren gis nañ taw bu njëkk bu mu starté duñ na li amoon daaw waaye dafa mel ni lu mel noonu commencé na am ngelaw bi bëri na garab yi daanu nañ gis nañ ci li nga xam ne moom moo nekk rural area bi fu mel ni Basse gis nañ taw bu njëkk rek lim fa yàq mu mel ni yaa ngi wax ne jàngee ngeen ci last season waaye ren ak daaw lan mooy doon taxawaay bi ak wareef bi ci ñi war a gis ne di ngeen indi mitigation of eradicate lu bëri li amoon daaw ba ren buy am sax dina wàññeeku. Okay, it can mean for Kumaya Tabaka, but if you need GOJ, travel Kafuma is the only compelling element in this world. GOJ silo ya bula ya la silo ta o silo bonda fay. Omu kulati me ya lonko. Ya yoon boko ndox boko xagne yoonam mu ud yooni bopam. Yes, well, that's a fact of life. Last year, places like Kolibantang, among them hotspots. Among them hotspot. But this year is a hotspot simply because you know kabrin samanin fonyonata you know near the north bank of the Gambia you know man siaje may along they serve as a windbreak kabrin samanata impact soto walatina as ali as kunu dio e sufula fa bajakunda diboro wo sufula fa bajakunda wala nyanta itan la ko number 1 mol nyanta sila damen di sigula nyanta cross la baka because al hawa dunya al hawa be falinkan fulanjang me yalon ko jibor silo nyanta make sure la ko ni jibor silo ngala silo diala the third one wala nyinti ko ni imbe infrastructure lola menkata siloti nyanta mol ni kala le men yalon ko baadi adada silobe lola molle ko jibol silobe min tola which means we should combine expert knowledge with indigenous knowledge. Okay. Conventional knowledge with indigenous knowledge. Because most of the time ni nata dong expert ika ila long karota ika jibe lo dong silo tilenta janna silo stano janna. But the indigenous knowledge is very important. Okay. Ni ko sata o te sata mo ni min ka ko. Jang silo be tambila ni sata ko jio kabona min tole jibon silo be min tole. Surtout mala ñi yàgg ci dëkk yi because li ngay wax ni last year si flood bi am na benn mag bu ko doon wax Birkama mu ne ñuy wax foofu yëpp xamuñ yooni ndox yi ñoom ñi nga xam ne ñoo yàgg foofu ñoo sanca dëkk bi xam nañ fan mooy yooni ndox yi waaw so wo kumayata baake ni ngo lu observe most of the time jio la tiñaro te siala baake because jio nan akatanu ndama manta wala don fay silo bonda fay adu nice silo wala ka ñing overflow ke wala katina ala impact aka dula jama affect sa na overflow tabe dunna cordal kono abe mon la feon tiñala because ya bala la silola ne dio bula ala silola ala tiñaro buka wara baak so ñantan hakkilo lawto baraka jërëjëf directeur monsieur Bojang ñi bàyyi la rek acca nga nuyu dugg noonu ci waxtaan bi disaster management la ñuy waxtaanee tey muy institution wala directorate wala département bu nga xam ne bu nawet jotee xel yaak xalaat yëpp day dem ci ñoom ndax ñu bëri ñuy loru ci biir réew mi dañuy soxla ndimbal ak wàllu tey ban jàngat ak observation nga am ci taxawaayu institution bi ak directorate bi ak li nga déggee ci directeur bi lan nga jàpp ne mooy taxawaay bi nga xam ne saafara suñuy xaar mun nañ koo gis ci ñoom. waaw jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp di apologize dama xaw a late. Thank you. maa ngi nuyu directeur bi nuyu ñëpp Gambien yi ñu fi seetaan fii ak bitim réew nuyu waa Africa yéen Eyeafrica ak suma brothers yi fi nekk Mr Damfa ak Mr Sen jànga nañ lu bari si disaster management as far as Gambia is concerned do dafa mel ni is a relatively new institution and they have a lot of
things you nga xamne achieve nañ ko from the little we are able to see. Of course, there are since 2008. Wow, there are many other areas as well that really they really deserve support and they really need to improve on that. So hole man comme mom lum nek di waxe disaster management circle bi ñeneen ni dañ ko day wax 4 ñeneen ni dañ ko day wax 5. And man director is an expert in that area. Why I think there is something bu nga xamne Gambians really need it if they can come up with that. Why what? You have that, then you can shed more light on it so that it would really help. What is that? Because, okay, let me go straight. Parce que what is that? Right. Okay, like send YouTube channel. You have to make sure you have content in local languages instead of English. And you should mechanize a way or devise a way for muna access disaster-related information, especially the first stage, which is prevention, before mitigation. Ñu bari mu ngi ni, for example, dama ko dewa ñaanuñ ko waaye dara su xewee naka la ñu war a escaper sax xamuñ ko. Yeah. So balaa nga wax leneen war ngaa mun a wax ak nit ñi dara su xewee lii ak lii la. But the most important part of it is in the local content, in the local language. Parce que soo ko defee si English waaw man mun na waaye mun na nekk sax suma daat nga xam ne moo gën a prone to that disaster because man amee youth mun naa def yeneen. The 75% of victims see local languages yi lañ dégg. This is it. And for me, as a young person, man li ma gëm mooy even suñu jàng bi sax war nañ ko ci ñu def ko suñu làkk. That's what I believe in. Believe it or not. You have got the education. Da nga ko mën a wax si anglais. wax ko si kàllaama soose. da nga ne paa bu nekk fale base mun na understand. So that will help your prevention endeavors also and mitigation endeavors. So that is what I have to say for now. Waaye soo xoolee tamit disaster man personally last year bu xewee I was saying I don't believe our politicians and government is real when it comes to disaster. Because some of the things that we are seeing as far as disaster is concerned, these are human made. Jabam, for example, complain bi mooy lan ok nit ñi dañ dem taxaw si kaw yoon pour ndox mooy waaye kan moo leen jox permit kan moo leen jaay so we need to organize ourselves as a country. You go to a level where ma'am yow da ngay talk rek, and I think you should push that. I believe you have been pushing, but I think you should push very hard. Da ngay talk rek nga punch in coordinates da ngay xam jaabang fan moo am space bu nga xam ne nit mun na ko jënd. mun na fa dëkk. da ngay gis ne nit mun na ko def da ngay gis ne at the end of the day suma brother du dem jënd fu nga xam ne xamut. So all those things are simple things to do, believe it or not. Why not? It's like our governments are not very proactive. The political will is not there. Political will is not there. More than last time, even the mayoral election, a lot of damage has happened in Banjul and of course Combo. But how many of us have had our candidates really come up with a blueprint as far as disaster is concerned and how they want to work with National Disaster Management Agency to make sure they mitigate or prevent that? So we need to do a lot of that. And then nit ñi dañoo mën a understand dara su xewee dañoo mën a xam how they go about helping themselves out of which is the recovery phase and so on. So man, I think that is something nga xam ne am na solo. Ok jërëjëf honorable da ngaa note yi mu wax yëpp ñi ñëw Essa ok Essa disaster management directorate la dégg nga director wax na ko léegi 2008 lañ ko create under the office of the vice president as an act of parliament. Tey jii daanaka nit ñi dañ ci bàyyi xel jox ko bët be dafa mel ni bokk na ci institution yi fi gën a yàgg ndax taxawaayam ak rescue bi nga xam ne nit ñi saa su nekk dañuy bàyyi xel ci moom surtout malaa bu nawet jotee. Abaraka ba nga wara akumara comme nga fulon na diamo commence la ngami dara tola na jambi nga ko nyandi bakale nga tendu nga je because kuma jamala fo mi alon ko ndol min fo bi jan karanta gil sa ko min fo be jibero ngamera kudo bi ngenta la kami fo reactive and proactive wala firefight
aya ya nyi kala jende ko mi mo jama kaji ko sama ko le alka atul alka fiti baki mol kala ko wolo sama la ko bawo nim jiwe mo la bongol tinya ya jele kudol kata wato la mol kala bari aya fa jenne ko ka kudol kele hana manke sama ko not defal lafta da korstro walina idea ni pour mo say in that aspect let us be proactive simply because follow master la ko mboje ya fa ñani it's not like political will, it's not there. Presidency, if you talk about presidency, most of people will think everything is centered at the presidency. No, there's a division and division and divisions. You have to delegate responsibilities. That's why you have a lot of institutions. Not one person can oversee everything. No. You've given responsibility to this man. He himself also give it to another person. So when we work in tandem, hand in glove, everybody gonna suffer. Government institutions, masakundala doku bundal, they should work hand in glove in tandem. For example, Niko Siladoko, any Minister of Works, they are government institutions, government department. Ni disaster dogo ke. Ila faka silo bon ni pasi, ila faka silo bon ni jama, ila faka silo bon na brikam. Because disaster sign, Allah advice la, Allah expert advice. Go pour give cool. Maybe disaster agency sort down me along ko woni mol be ka ala kala ko jamu watal bes lady. Silo ni na be tabla hinda colvert sort la. Hinda ni sort la. You put into the fanko no da. Ibala wo wori occurrence te kala wo blato diol tiaro. Flanja woni ajibe ko denke bulado bije anjahal comme seru ko ka commencer le dron ay lo man ko bala boro seru be ngagel bring in disaster ke de jang na alpha ba min ale ata min kada vice president wilta ko bulal ya bangé bulal bungol boy ke fa ko wol mangen na continuer la wol ñenta ka i fiction bulal ñenta ka bol effectuer bondi bulal do ke sama o projet ko lafta na be tama kan director sa sene ni mola kanu ngalo ire ba lon la ba nyadi bidin vice president banda ban ko ni lota ngana je ni wato fon kono ye dinga ba do la sin jaban no blato ya je malo juma la sinje ya simun dalile la kan ya je anin ibo tawnin blato mi la ko ye makko yenta evict wol yenta ko wutu jele mu ne ba kering fo ma sakunda ye wutu ndile bang fo ye cordal lo ye la bang fo ye mi ne ba kering fo ñi nam fanan ko de genda gele the same way the same people you float ko den kataw tulon ni jabol ni manol sama yidi fa ñu dekelo ñaaw ko and vice president solution to our problems rather than all the time katana ku kilo ngani okay joy la jumodi nga foko yaawol kafu ñoma nga do modu nga ranga di la jaar fa di sem jaar ko so continuous so ab ko la so flan jango fana saban jango ben ko penkel tamito comme ay mi fo sa boye mi fo molu ñenta comme tilikando ko ndaw dal ñenta use la bakele ngala askanal bakane kata mol mi yalon ko ke sensitize den sama kana mol se fam nim sama nata nim fonyo nata mbe fantankan la ñadi wala mañana mu nekela ani ka mu nekk mi yalon ko for example you talk to the municipalities mil responsible la ñu gotal la ni ko ina re ni fen kolten den sama be busala kaje ko nga gotal ni assess ngi gibe foy genta ka wir fe mañana gotal calculating den sama nga wo be wiri be clair yaji so nga police wol fana na municipal police wol fere lo kaje ko mol kana nyamo fay ñu wota wesul ka suki naka dafa na ngeen sama bakal calcul ni nga ko jun commence dro nga wol be wiri ani ku do fana bije urbanization you talk about urbanization here you know when you talk about urbanization that means flooding might be a really element that will disturb them most but how about rural Gambia? I think the infrastructure, how they build their houses, should be something that we need to buttress on, or to enlighten them on, or to resource them. Yeah, because most of them, it's very true. Bungalow bi ñëwé daf day boub sen korget ñëw. Ni nga jibé na urban centers comme na tuba kundalto. Jiboro ka mod batandi woto. Wo wala disaster ni cemelam taworo lo be kake jiboro le dara ay na bu ngo boy. Wala dum dal bu ko ne ba gasol tiña wala kake problème oti. Image ajube. So fanyo kanale fanyo ka tiñaro ke bara ba ko ba. But central to. Min ka siage wala yirol tije fe jimati fanyo kana ku ay na bu la lo ñaal. Ani ka bagasum de ka bu ngol lo
among bambamunya ni fanyo do ko anu ni fanyo ko mostly welka sa because asa bumu boyno ase korgedo rufo ni wofo fay do la do ay sa boy moka aka mol fasa sometimes so ngamara ko ni kuflo fo nge balance open centers we have to work on drainage kame so ngam so ngari you talk about Banjul, the improvement in Banjul coming in kay Banjul zero flooding in Banjul. That is an achievement. Greater than la beja la. In la from Banjul ko maybe as kano nginam fanang wala jari ngafako zero flooding in KMC. You know so ninka tawo nyama Banjul ko we are progressing. Slowly but we will be there. But it's also ngaje ko kukilo. Ani ngi bla fanang ngaje ko mi sandro kono. Ila bungol ko ni mola bungo tingata nginang ara ngenda ka ko ge telen sabat wala telen dandan diala ay na la banko bungo jar fan ay boy. So when I talk about Masakunda, you put it in the like in the budgetary aspect. You know, yake je ko nyanta ka mo kene wala mo kemla nyina ngindo la bungula to the standard. So I buy la ko ni mo lo for the nga monitor jari wol mam floor wol mam boy. Sa ngalo we are improving. Nga do fan dalo jari ko. Yaji o mba jibela me mene ken donors. Okay. Talk to them ko okay. Ndol pour ka nyimbe prevent ni nga bung ken dol soto. It will be lasting solution for our problem. Ibala don't know wakila nginang ka maybe 100 1,000 or 200,000 or 1 million depends pour ñu area to sa ibala o da bota gel jaar fa nga rabla do so ñi lam ko di mi yalla ko follow lafta abaraka Essa mata acca dégg nga waxtaan bi national disaster management daanaka biñ ci waxee sax da nga ne am na solo pour ñu waxtaanee ko te réew mi yëpp daanaka benn jubluwaay dañ ci am ñu bari late vice président sax waxoon na ko ne foog ñi dakkal toog ba problème am ñi jënd maalo jënd yére comme ni ko Essa waxee war a yóbbu dimbale ñi nga xam ne ñoo loru yan saafara lañ mën a teg te institution bi bokk na tamit ci taxawaay yu nga xam ne yooyu la ñuy xaar ci moom. jërëjëf maam ñu ngi nuyu Moussa Dahaba di nuyu Moussa Boyong tamit Essa dañ nekk si topic bu am solo man nag suma little observation dama gis disappointment a little bit from National Disaster Management Agency. ci yan anam. mooy mënuma nangu institution boo xam ne pour mu fës pour mu effectif 100%. pour nit ñi mun si teg seen bët mooy bu nawet jotee. te boo xoolee the meaning of the institution Disaster Management Agency la. naka la ñoo def ba nga gis ne bu fitna problème yi amee naka lañ ko saafaree ñu gis nag balaa nawet after nawet yëpp dañoo gis ay yuy am rawatina di nga gis fire incidents yoo xam ne dafa happen pour nga solve ko problème bi mooy amuñu yoon pour dem fa wala amuñu système boo xam ne moom lañ put in place boo xam ne dafa xala secure to the people nga gis fiñ emoon daaw amuñu update ba tey fu ñoo jëm suba xamuñu ko ñi nga xam ne tey cause nañ lot of trouble mooy si drainage yoon yi ñu waroon a taxaw yoon yi ñu taxaw ba ndox mënut a jàll ba tey fi ñu ko tegoon comme Essa waxoon na ko ba tey foofu la nekk National Road Authority GAMWORK National Disaster Management Agency local councils yi I think these are key partners si lu ñoo waxtaanee nii tey boo ñëwee si drainage system bi nga xam ne most of the problem yi yëpp si ndox mi ñuy wax ñàkk yoon wi jaar la da ngay toog gis ne benn nawet dina tawaat ñu door a ibbi goto yi pour ne nañ ko clear who is responsible boo demee for exemple ñun fi ñu dëkk KMC ñu ne la drainage system bu mag bi si yoon bi National Road Authority ñoo ko responsible. National Road Authority sax announce nañ ren ne all gotas yi nekk KMC clear nañ ko. waaw clear nañ ko. loolu ñun ñu ngi koy nit ñi am bët ñu ngi gis. nga gis yoonaat yi nga xam ne council bi ñoo ko responsible. fédéral si. pour ñu drainage system yooyu noonu ñu clear ko. area yi nga xam ne dafa necessary pour ñu kar ko defar ko yoon pour ndox mi mën a dem ñu defar ko. ndax partnership bi war a am diggante ñoom ak National Disaster Management National Road Authority partnership yooyu mu ngi fa because nag at the end of the day waxoon naa ko fii waxaat ko last ici iya ne ci flood bu amee National Disaster Management am nañ budget
waaye ñun duñ dee déglu communication du dee jógee from ñoom pour ñu mën a leeralal askan bi budget boobu ñu am fan lañ ko dugal te nag man suma bopp mi wax xam naa ne National Disaster Management Agency bet Fuuta Tooro laas dëkk si Gambia seen ndimbal ak seen loxo àgg na fi am na ñoo xam ne jàppale nañ leen am na ñoo xam ne nag am nañ problème loolu dañ la di complainal ne dem naa sa office ba register nañ ma waaye bi ma fa jógee la naka la tudda fu wanante fu mu mujjee gëtam mënatuma ko xam nga kool sax ñu ngi laa na la ne amuloo proper response te ñooñu they are definitely in need of support seen supporting package bi naka lañ ko doxalee naka lañ ko prioritiser when it comes to réew mi parce que dañ ne di ngi am about 7 regions wala 8 regions ñu ko ande divide nañ ko te most of the time tubaab banque fii moo dee gën a am flooding problem because kon Johnson bi fa nekk ak ñàkk boo demee into nga dem si local naka la tudda Ministry of Lands waxoon naa ko fi ne most of these yoon yi kër yi ñoom ñoo leen di allocate physical plan yi ñoo leen di allocate permits ñoo leen di jox doole bi pour ñu mun a samp seen kër yi pour dëkk fa léegi nga dem ba samp foo xam ne daf la leer ne ndox mi bu ne wuu yóbbaale la ba pare ñun approval la sa document nga tëdd fa wala ñu approval la sa document pour yow nga mun ko faa am ñu wan ma ne am nañ ñoo xam ne tey comme Ibo Town bi ñu defee sobee am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk si place yoo xam ne amuñu kayit joxuñ leen benn kayit joxuñ leen autorité joxuñ leen permis xam nga comme lii dafa yéemu te government yu mel noonu waru ko seetaan because xam nga si kàng gi ak problème bi dafaa ñëwaat back to the same institution te institution bi is very important moo tax ma ne ñun government ñun suñ boppa dañ am problème yi li génn wax ak askan bi te lii dafa nekk lu cause lot of trouble te ñoom duñ ko understand tey Mr Dahaba bu jógee fii tey lu bari dina lëndëmoon si askan bi mun naa leer naka la nit war a def koo xam ne dafa am problème néegam daanu na wala yoon naka la tuddati bitigam flotte na yàqu na wala leneen dal na ko moom naka la war a def pour gis ne National Disaster Management nañ ko jàppale seen jàppale bi tamit si ban catégorie la nekk understand because expectation bi can be high tey suñ ne ku yàqule ñu war a dem National Disaster Management Agency nga war a am 1000 2000 3000 people ñoo xam ne they all have the same problem ñu ñëw naka lañ leen di solver te seen problème yi duwuñ benn am na flotte boo xam ne cause na nit mu dee am na néeg yoo xam ne dañ daanu yëpp ñu ñàkk seen néeg yi am na ñoo xam ne seen bagage yi seen alal yëpp lañ ñàkk loolu treatment bi naka lañ ko traité Gambien si dañ nit pour xam loolu di dafa am level of yàqule boo war a àgg understand nga foo xam ne dinañ ko mën a treat in this way wala magnitude bi nii la war a nekk ñu defee ko waaye nag dama bëgg ñu gën a njaxlaf parce que nag National Disaster Management nekkul pour nawet kese te most of the time nawet lañuy gën a fës nawet la di gën a fës xoodeeku li olof wax xoodeeku balaa nga lakkale te nag ñun dañ gis ne nawet dañ ko war a waajal ñun dañ gis ne ñoom dañ war a waajal ba pare du parce que comme su problème bi ñëwee ñoom ñoo si ëppale dañ war a am chain of communication boo xam ne road authority ñu teel a jóg pour gis ne drainage system bi ñu war ñi ko ñu defar ko council si li nga xam ne mooy local council si ñun tamit seen responsibility ñu def ko road authority road suñu war a maintenance ñu maintenance ko at the early stage su ko defee Gambia mun naa demee si demin boo xam ne national disaster instead of ñoom ñu solve problème di nga gis ne seen problème bi dina wàññeeku waaye nu système bi demee surku bi am te dañ foog ne communication amu fa ñoom dañuy gën a am problème te at bu jot nañ expect yi nga Banjul gi moo jox garantie sax tey parce que communication la te nit ñu ngi déglu dama bëgg a moom bu mu jël sax too much garantie bi ko léew mooy Banjul ni mu coordinaté bu fekkee ne ñi ne waa Banjul ak ñi ko wër ak ñi ko manage bàyyiwuñu xel tamit si management bi ak yoon yi nga xam ne dafa war a jaar ñu defar ko mun na ñoo amaat sax beneen problème te li ñoo wax mooy ñoom nañ def coordination bu correct su ko defee mu dimbale réew mi parce que nag disaster is very important in our institution in our country jërëjëf Mata aca director dégg nga sa gars yi wax nañ lu bëri you're here to respond everything because loolu mooy sa responsibility aca léegi ma bàyyi la rek nga dem ak ansas yi wala leeral ci li nga xam ne moom la gars yi wax. Okay, thank you very much. I think it's important that this time I speak in English.
Disaster management cycle. But I will respond. Bojang is saying that he say your YouTube channel, you people are speaking English there. Yeah, but that's I'm coming to local language, but let me speak English. Okay, English. Because Yeah, okay, he asked a question in English. Okay, yeah. Disaster management cycle, as far as humanitarian principle is concerned, is in 4 stages. Okay, 4 stages. Preparedness, mitigation, response, and recovery. Recovery. Okay. These are the disaster management cycle. Okay. One thing I want to commend the government of President Adam Barrow. I will say it. I really want to commend the government of President Adam Barrow for putting disaster management and governance in the nerve center of our development plan. Gambia is the only country in the whole world that put resilience as pillar 1 of the national development plan. We need to commend the government for that. Resilient as pillar 1 in their national development plan. How is the effectiveness of that? I'm just coming to, I'm coming now. Resilience is just like addressing the welfare of the victims. The victims, okay. You talking about to put the content in a local language. This has a cultural dimension. How many women have access to radio in this country as early warning? Let's face it. If you put it, how many women, if you, today you announce, you go to the radio and said, nobody should go to the rice field because there will be there will be a storm. Culturally, how many women own radio in this country? How many women owns television radio in this country? If you say that 99.9% of the women will go to the rice field, because most of them do not. All what this we are interested is listening to forums. If you put a survey, if you conduct a survey in this country, you ask local community, how many of you listen to radio? I can tell you 99.9% will tell you that I listen to forums, political forums every day than radio. So what you said is acknowledged. We will consider that to put local content in our YouTube channel. In our YouTube channel is very important, but this has a cultural dimension in terms of local languages. Mr. Man talked about response. You see, during dry season, most of the communities experience fire outbreak. Fire disaster. Fire outbreak is a disaster to the victim. But it's not a disaster because it happens every day. Disaster does not happen every day. If it happens every day, it's not a disaster. Is that not true? Disaster does not happen every day. If it happens every day, it's no longer a disaster. It's a disaster to the victim, but if you look at the global meaning of disaster, fire outbreak is not a disaster because it does not affect the functioning of a community. Anything that does not affect the functioning of a community, you cannot call it a disaster. And you people respond to those disasters? We respond to those people because it's a disaster to them. To them, okay. But humanitarian principle dictate that it's not a disaster because it happens every day. Something that happens every day, can you call that a disaster? No. My brother. That's not a disaster. Last year, 7,118 households were affected, various hazards, coming from windstorm, flooding, and other hazards. And it has an impact on the population of 93,000 people. Over 93,000 people were affected. On your data record? On our data record. Okay. No country in the world can prepare enough for disaster. There is no country in the world that can prepare enough for disaster. Look at what's happening in Turkey. 85,000 people died within 2 hours. 85,000 people. For 100 years, Turkey has never asked for international assistance. But today, look at what's happening there. Look at the typhoon that's happening in America. And those are capitalized economies. I'm telling you, Federal Emergency Management Agency in US is struggling as of now to address the condition of those people who are affected by typhoon. Korea, South Korea, just 3 days ago, 300 people died. Japan,
Pakistan, over 20-something thousand people died last year. India. And those are big economies. We also have to understand the level of our economy. Disaster does not mean if somebody is affected, we are going to replace what you have lost. It doesn't mean that. How do you people respond? We will build your resilience to be able to cope with the shock. But we are not there to, if this building falls down, we are not coming here to replace this building. We will help so that he will be able to replace this building. 2020, when the windstorm affects the community, every household received over $22,500. Every household received $22,500, which accounts for about 46 million. So I think we need to commend and thank the government for really supporting the welfare of Gambian people. You are talking about dry season. During the dry season, a lot of activities take place. Possibly, you may not be aware, it may not be in public domain. That's where we do all the planning, contingency planning. That's where we do hazard mapping. You don't have to go to every community and inform them I've come to do hazard mapping. It's because most of the disasters happen during the rainy season. This is why it's visible for the community to see that we are active during the rainy season. Last year, when the flooding happened, the vice president, I went with the vice president to those affected areas, and he made a policy announcement. I went with the president to make a policy announcement. But when we started demolition, what happened? There was a serious public reaction. And those people who are sitting on the same people who are asking you to come and help them are the same people who are reacting to your actions. You are all here. Is that not true? Just go to Jabang this year. This is why we are not demolishing anything this year. There is a serious engineering work taking place in Jabang. Just go and see for yourself. You may not hear flooding in Jabang anymore. We make sure that we use the expertise so that they can divert flood so that it will not affect the community. Just go there and see. How far are those policies again, that you said? Yeah. He's talking about rural Gambia. Just to address social justice. Go to Basse Jirobakunda and Sambatako. The amount of engineering work that's happening there this year. Brikama Jambal Sane, we cleaned almost, prior to the rainy season, we cleaned 2,000 meters. Bakau, we cleaned 1,700 meters. Ibo Town, 1,000 meters. Go to Kotu Stream, how clean it is today. Just Joshua. So go to Banjul. I think the government is doing a lot. What we need in this country that no one is talking about is attitudinal change. As long as we do not change our attitude, disaster management and governance in this country will continue to be a challenge. There is already a regulation about anti-literate. Yeah, we all know indiscriminate dumping of waste, how it's affecting our community. Just day before yesterday, I went to the flyover at Turntable. Just go underneath. People started dumping there. So as long as we do not change our attitude, flooding will always be an issue because waste induces flooding. So that is affecting government. That's impacting on our development on a daily basis. This government believes that, do not believe in the philosophical-based tendency of dependency on external resources. We want to make sure that we indigenize our resources to address the needs of the population. Okay. Afoma ninkango saim janni nyawul benala ha. Wala mo nyinto ko serung. No. Serung Gio etinyar bake Greater Banjul Mafang. Molienje nim Vice President Tata, nim President Tata, Purukata Dulal Jibe. But this year, Kabilinga Bumbo Commerce, population of the actor, Kafoko, I man in Bejibol Silola Kang, even though Bejibol Silkong, Munane, Mola Bumbondi, Munane, sometimes we know the timing is wrong. But in the first place,
Munan ne sita jibor siloka. That time in wrong. For monkey mulka wo criticize. Tanko ko munati na in the first place. Lua la be nyim banko kanko janni be bunglo la be ta building permit. How many of tell mel baby juma mo be bung soto juma la tata physical plan ka building permit din. Let's face it. Okay, very few. Maybe you are one among 1,000. Yeah, boy, no, you're okay. Imagine na bung boy la. No, let me wait. Imagine na bung boy la ni mam valuation okay la bung. Before be la bung boy la. Inyan ka jela bung ye mune cost jan ni ka boy. Well, follow one principle. So that ni la bung jola. Is how long exactly bung ye jola cost jan ni ka boy. Omu kulete me ya long ko mo nyanta akala mutal. Because settlement men keta jabang aketa le already. Walatna we are using expert advice to make sure ko jio kana mol bana. Kabri mol be lola je historically jabang man kenun tek comme ka kumo men for nun tek mol la sia nyokan o fana impact le soto jibor silo. Ne nyini ka sanji lulu sanji woro ko man. Jabang man flooding soto. Mol jinin ka mel ya long. Even though it's on the waterway but among flooding but al hawala falling and the more last year will make an impact the sort of flooding to. So nilamu kuti media lonko lafta asana. Akani nyam fana for dimba. Dimba kabo jama dimba kabo tilikando kono. But ne dimba je. Amu alandaro la tinyaro ta botam membulu. But ni disaster la meaning found dimba because luolu ni ko ka ke luolu ka ke disaster te ko to fen ke luolu aka ke luolu then what a disaster anymore disaster ka ke luolu aketa menna amo e disaster but humanitarian principle amanke disaster adu ka am make sure ko serum mo wuli woro wula keme tang anin say korlati wala affecta Million ko alandaro la tinyaro shot. Last year. Okay. Wo mo men affect. Wo tata to mo wuli tan kononto ani saba. So can you say this in English? Yes, 7,118 households were affected with a population of 93,000. 93,000. So what I keep saying no country in this world can prepare enough for disaster. Okay, for disaster. Look at in the sub-region, example COVID-19. Gambia is the only country that meets 84% coverage in the whole of the sub-region. So I think we need to thank and congratulate government for addressing the welfare of Gambian people. Yes, no, response. Response comes in different form. It comes in vaccine, it comes in Don't you think your size also matters? No, well, it doesn't matter. Yeah, so that's what I can tell you. Acha ñawur ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo rek dugg ci waxtaan mi ñuy waxtaane disaster management muy taxawaay bu am solo tey fekk nga ñu ci biir waxtaan bi dégg nga ko te daaw gis nañ nu disaster demee mu ngi waxi safara yow mii rek yow victim of safara bu yàggul keroog bi sa kër lakkee bu ma fa demee suma yaram dafa daw tey bu ñuy waxtaane disaster management lan moo ci sa jàngat ak sa gis-gis any language that you want to use ci local language yi xam naa tey moom soo moytu da nga ñu bëgg a génn dem si soose directeur soose sommay bi di jaajëfal gan bi ak panéliste yu fi toog jërëjëf disaster management dafa nekk loo xam ne dafa important ñun ñëpp dañu war a understand dara Mr. Dahaba bu nga fi di wax yëfi disaster fooguma ne safara tamit def dee xew every day si kaalama angale soo xoolee luy disaster is something that is sudden and it's a great misfortune that befalls anybody it is called a disaster regardless of ndax nit ñawur xaaral ñëw Matar am na loo bëggoon a wax ak directeur balaa ñawur di ñëwaat lan fan nga bëggoon a dugg ci leerlu. Well, it is really very interesting. To be quite candid, the information and the response that we are getting from the director is definitely motivating for me. The reason why I am trying to challenge them is for them to explain ngeen xamal
Gambianol mimbe ñing banko kam pour ya kalamuta la ko ñin wala be kerit ñim banko kam because disaster ni mo la fo mo jama ka fo ko ndel bring na bungo boy bring na bungo bring na flooding soto bring na bungo fenke boy tale ndeta de jele boy mom fenke ñe or sometimes ngam gal call sa ibukan dang because of they don't understand the responsibility of the institution itself. Come here for Nyam. If you're talking of 7,000 plus affected in just last year, over 93,000 people were victims. 93,000 people were victims. And you people able to tackle that situation, that's a plus. That's a plus. But the visibility aspect, the communication aspect, what the Gambians need to know and understand at the end of the day, how the institution is operating. This is why we want people like you and others to come and sit and talk with the Gambian people. It is very important. Communication is key. The issue of the local languages. It is very important. WhatsApp groups are important now, that's true, but these radios and televisions, they are very important as well. Because lita ñu wax li moy amu ben at bo xamne duñ am problème yi disaster amu comme ñu ko waxe yeneen réew yépp ñu ngi am problème mën nañu wax sa ren mën na am suñu yalla dimbalewul ñu am more problem than even daw because of yoon bi understand waye nak su lolu xapune dafa nit pour ñun ñu tok ak réew mi yépp motax fi mom télé bi bo fi explainer dara rek dina leer parce que Gambian ci dañ ko dégg all over the country da ngay gis ne dina important ngeen elaborate much about this motax I'm trying to challenge but to be candid we understand the government is doing a lot. Thank you. When it comes to disaster government is doing a lot when it comes to trying to put a situation bo xamne li du amat wala bu waré am tamit dina minimize ku xool project bu nekk Banjul xool yeneen area yi di nga xam ne government is trying to make sure ñu am little problem about these other things. Okay, thank you. I just want to tell you before you come, there is a complete paradigm shift. Complete paradigm shift. If you look at the history of disaster in this country, previously government was just concentrating on response. When people are affected, we provide response to them. When people are affected, we provide response to them. But government realized that that's not sustainable. No country can sustain that. Yeah. This is why there is a complete paradigm shift from response to mitigation, so that we will reduce the population vulnerability and we will reduce the impact of disaster on the population. This is the stance of the government. This is why even this year we are reviewing our policy so that it will be all inclusive. Like COVID-19 was not never in our policy. A lot, because of certain things have been overtaken by event. This is why we instead of NDMA policy before, we are reviewing the policy so that the context will be national disaster management policy. It's no longer NDMA policy, so that it's all inclusive. All inclusive. Acha, ñawur ñi bàyyi la rek yaa ngi woon fu am solo. Acha ñawur. Jërëjëf comme li ma doon wax mooy ne mbe men fo kan mi ajube na angale kan to disaster wo mu kulete me ya lonko asi mo manole asi kafo manole asi tundo manole asi community manole because disaster angale kan to women for anything that is sudden and it is a misfortune it's called a disaster. It's simple because director kamen for asi keno nin ku nanol kummata le disaster ko mitigation, preparedness, response and recovery but ñul ni ajubi e ñanta ka tamaram bulol le soto me ya lonko disaster melka affecta la fol be o nafa jeno la nyaade nte ame victim last year ntole infano la soto me ya lonko mo tata je kalu de kasara lo le kat adu ina tan je initially ka assessment okay but kababo dolande am as a victim nana may moy and I did a follow up because men keta wolem ko national NDMA amanke comme la bureau B mo sitano the head office but all the regions only la office also ni tata KMC NDMA office also ni tata other regions also so we expect ni la agent to membe KMC ni o kusi fakat we should get back to hani bitilo la mediam kante
mammo do lon nente NDM man nante kan e man mani boto dinna e man sukuru dinna e man fendinna adum comme ma foko everything men kasarata dimbañin kono o mu kulati se be murundi moma bar wo bungol bele jani tamel be wodula amanke bunkelente ko rabe valuable sol tinyata je na fulo kasarata je me alon ko atata ko do jama so mol natale private individuals so yela support ke ani modol mele alon ko fundina bare man sakunda la o bunda men be marri wala lum folo ren kabri botaje assessment la maje mun nan ko tenke mo ne man ko wande be adon kabri nata assessment be ke ka wato me telephone number tale ye mol tolta pour ko be muranan ko tenke pour ni kacha adanta wol so mba fala wo naka ke fana ñanta ko tamandir bulu ñaale ñanta ki bambandi baake because ntema victime le ntemo force and informant le nta fala ko mfango ko adun aketantalal asike no momo la janne so wo mu kulete me alon ko ni ajen ko disaster le ntema yillama man kulete me alon ko ma yilla kabe kala adun mu kulete me alon ko misfortune le hada badu ka ni o moy dawda angale kan wo mu disaster sifa sabale ba natural bijil me alon ko alandar kuwol la kake wala mo man kuno wat man made kataraje hybrid bijil o hybrid ni aju be jama na problem o jama sa to kuna kake wolle even production failure ni aju be moy do ku laso abe yiri wa kuwol ke kay ku jama ko de jama dundi je ku ma siba ku na tala do ku la do o mu hybrid wolle go ni aju be hadama di mol ani mol la fi kuwol wolle den tawut okay transportation disaster be wol kono accident ol be wol kono wol be mo hybrid system wol de me alon ko disaster so disaster si fal sutole meli alon ko siat aka même foten to nyalem man sakunda asike ibe okay kan balinde as a victim ntama woche okay adum ko nabe kerim banko kan aka fo aboko le wado nin sita nembe man sakunda nim banko lan fanko na la economic kacha ni mol ka fo is on a sound footing na economy bitaka na adu ama impact mol la daily livelihood kan nde maji ko mu na faat o man na fa soto hada madi ngol la balwot physical o theory to abe betiade bari ni nata on the ground the basic truth is amantra betia okay so wolam kute me alon ko nyenta ka anyenya e ka nyem mem fana fota ni o ku sifa dol be kel amuy tol la nyanto le ka mol bonda kala mo dol mam bo kala ma du ma impact to la life adon hani sante be nyin diamo wato men do ku be keri nyim banko kan disaster management agency ngama nyanta o mitigation o commencer la le yesi ya cool bla adu wo mu hybrid disaster in the making net do mun te na ferio yes na ferio la man kutobe nyamen ana kuwol be ta kan nyamen nyul lungol kono mol kata ferio men nyanda kam minute tan sabani lulu ona seta tan nani lulu mol kata kono montro wati lu nya kilinte fulata abe keka na abe keka abe muruka kekan mbe sirim nyabe tilini ala fombe tula siri ne fo ala man tanka kuwe keje mati boy ke ni jama tu woto ba wo mu disaster in the making let is part of their policy. For example, Senegal, Batalo Jola kata nyame because ni right response to it. It's a public issue and in public transport failure. Because wo mo la futa nyomo tani na nyomo melbe o ba ko tola aka so no yandi ni ko ku be ro mo wuli wulo le katara wo ko fengol men kata je balu wala karola mel ka bonan ni o bantala bankola aka siya wol mu kulate me alon ko NDM ni mansakunda la bundal membe marri wala i nyanta ka funtile ka sobirin dike moli an ye forin dike moli tolbe mu nekke ka wokuot wol mu kuku ma balle yaja na ni jiol me kef na ntere ma afeda ngamra a problemo da mansakunda ha okay kabo man sakundari ngol kata man sakunda fonto a problemo that because every man sakundari ngo ani local region ekela department of planning soto ni njibori dulalto aka kenye jakal kubati mol ke la cordal sa certificate of occupancy aka dati wolto o katara area council e boto eta physical planning level ani jamalo procedure lebije is a lengthy one. But mol ko base tole adu physical planning kilingol le ka wo approval odi adu wol yalo ne ko jambu jisiro
adina doku follow mu wolati pour que urban planning wala jis bor silol mu de mele alon ko si ni kuuti fal alaman tankala kool se mol tankandi no wala pour kana ko da kayto dia hanni mol le lafta ka sije nata bina modol tora la nyaato e man da kayto di lawol bare ka kayto di mol le ka approuver ka famo beke ete mo kilo men ka approuver kana amuru ko wolbe sirin jisulo ka adu itala doku follow molti pour ka realize ya lon ko jamu jisulolti mo manya na silaja o ko jakalo wara o mu bakan fo jamaat okay wol mu kulete mele alon ko be nyanta kan hakilo to woto so ni mu kulte me alon wala da ko emale fo after director mu na tontu aka même fo mu toñat hadama dingo la baluwo kudol bi je mo bu ka be keno ba ni lo tam mole kube kudo bundato aka fisha abani ni kuwol kake nyanta ka tanyame bu ka kanyam wado hana tare ka kutukatla kan abuka jeno nda be men fola de nit ala len kilata man bola foka ala tan takanne ina tay assessment ke bal wolun dim bi de ma ndamam fem moy ok abaraka lol man mun nako sédé yow mom sa disaster bi mun nako sédé te fofu directeur na fa ñew acha monsieur Bojang am na fo bëgg wax honorable lo before be mbugula nan ka cool senian bi momentary criticize jangam be diam kam banko lo kola and you are the right guy in the position good to clarify for the benefit of the public. I think brother Esa Ning fem fojang and then nyaw fana brother koma fana yow fana si fam fojang, and it's very important. There is, I would say, lack, not even adequate coordination with all the relevant authorities. Nte am a victim. Na bungo, na muso, le anin dungo, wole tata ila bunko no. Ni wonte ba be boy lan ba na fenso. Me yalo nga be karole ya be le boy. Pia yul fele. In my notice din, I have building permit. 55 compounds in Mahmuda, Jambu Mahmuda are affected. And all of them have permits. So what is that? That is a problem. Because coming here for Nyame, I'm a victim. I'm not there to tell people, but I'm telling you because you have asked. So a lot of victims equally, and if the public domain is complaining, for example, okay, they don't want this thing to be solved. No, the problem, what they are complaining about is not that Melbe Silo can, and the public outcry should not stop you. But the problem, why you stop, the reality is, they invested their money, they invested all their life work, no evaluation, no anything. So these things happen. Again, ma'am, just to add on to that, I believe a lot of corporate social responsibility different organizations and institutions, official and others. This is something that we should look at as a country. We need to see how corporate social responsibility of institutions, especially from a financial point of view, is coordinated. It's highly uncoordinated, and that is why there are many loopholes. So if the government and you people come up with a strategy or a plan to make sure, okay, official, for example, just a selection, because it's the Gambia, gives, let's say, 20 million as part of corporate social responsibility. But where does that go? It goes to our bikis, it goes to other things that probably are not having effect. You can have a strategy to see how they incorporate you and other key areas to make sure you get part of that to equally help, because you are responsive, responding to disasters and so many other things. So this is important, right? That's my contribution. Okay. Esa bala director di ñëw no teel sa mic bi dafa am fo bëgg ñëw director boole yëpp tontu ko director dafa ma doon wax ne 2 hours bi dafa bari mané ko suñ ñëwé mën nga wax sa lañ yokka time bi. I know now you understand the nature of the program. Yeah. Okay. Kakumo bamanilam. I mean for yalantante balanta minna wolam. We have to be proactive, not reactive. War culture nyende ka diffuse like completely. But I come on for young, I come for wolam banjulti, ako sa banjul you regle. Then samak master. I don't want to come here and say more do banjul ko la like toyati. And wakana ke kodenke banjul. Jaman na issue.
ako yo there's a serious engineering nga yalo nga foyle nga gey ke ñoo bi blal so ay wala tan ko gey fanan ite o flooding moy la ko tanke because ye la feasibility studies kele now they want to mitigate they don't want to go and demolish people's house ko boje min fola mina la ban woto la so wo fana is okay what about Ibo town karne ko flooding dunia be Gambia be ka dami mira wala Joshua Ibo town wala mu wala ani nema they are nema no what I'm nema ko be la rasain but mi alan ko wala mo jia flooding ko in this wala Ibo town and ko fananto ale dol mak la ko yenda wulale seru ini VP la taji ko yenda wulale ale a planet pour que dreno jo ko blato wodol be ngami ni na la jabiro la iso fanan senende you understand I think my last point will go into what good bedam bamban la wala nyawre mi fojan nga fole nu jani nyawru bina government institutions I'll get like a cycle you work in tandem work in parallel in tandem physical planning jani be yalla dambel problem physical plan nga fole bari mol na ka do ko ke ila posoye ibuka do ko ke la bankoye there's a problem ida ka tarsi office to ndo nga jelle jang ama me less than 2 weeks mo ko rasan anu family la ken wala woti kadi mo la nati mi alon expert from them physical planning ayabe mapping bege I cannot deal ya jo over 100,000 ya ra mo foto bla ko ya je pour kenol tala overlap do ka wala kenol wafla problème bana nati fo na mari fo na te li nga wax sa daguma la xamna bokku suñ topic bi ñawul mu ngi koy wax ESA mu ngi koy yeen ngi koy wax fan yi sax man ñu bari ñu ngi makoy complainal ne ma alkali yi tamit government warna jël taxaway ci ñom ndax legi alkali transfer dañ dé lacc $50,000 waaw alkali transfer xam nga lolu la gaay complainal nañ ko dé li ñu wax legi ni am nga alkali transfer lolu doyu fo nga dem ida council fo nga dem physical planning fo nga dem GRA to pay capital gain physical planning bala ñu la jox no they are the institution that is mandated to physically understand or to know exactly either here is fit for occupancy or not okay here is waterway or not ñom su la joye ndigal de togal yow nga commencé indi sa hair indi sa lii ciment di tabax mais ko def 1 million plus léegi ñu ne léegi flotte bi am na léegi dañ la war a daaneel sa néeg bi fu ñu ko teg tooñ la so loolu moo taxit duñ mën a ñeme pour ñëw daaneel they have to seize it because they know it's problem from them and owners can take them to court for that thank you so that's why they will not be bold enough to come and continue demolition jërëjëf Essa so loolu you know institutions bi foog ñu work in tandem ñu make sure we work for our country not only to work for our pocket thank you acha monsieur directeur dégg nga commencé ko ci ñëwur Essa Matar yëpp nga boole ko tontu leeral waaw first and foremost, I just want to sympathize and empathize with Nyawu. No, I'll come to that. When the fire happened, I called the assessment team to go there to assess it. But Niar Jibe follow Kabring flood Keta Kunta in August 2017. 2019 namu Masakunda bin Khalifa Foundation Captain Yoma 23 self-contained houses Yololo ya Chabole Chika Yadi Momol. So it's a process. Amanke koning tong kinyate bi Masakunda minala drong ayake. Kabring last year disaster sodra. Masakunda is submission ke French Development Fund. And mina buntan saba self-contained lola melia long ko affecta ko fananchika kadi. I only hope that ibe bula law common. Niko ibe disaster meaning jala. Maybe disaster meaning siya battle. But look at UNDRR telling what like a doko ke yemune for disaster. Disaster we tell it. It mako ko disaster fire market disaster. Ate disaster sort. But UN na definition ma qualified ko disaster long because there is no disruption and dysfunctioning of community. It affects an individual. It's a disaster to you.
disaster. For our disaster, you can say it affects the community. Dysfunctioning. Look at you know, for me, when I'm looking at this disaster, I didn't always stop at the dictionary. Disaster can be a catastrophe. You can call it a catastrophe. That's what I'm saying. I said disaster. That's why I said these are the three types. Yes. Mainly UN and these are unavoidable natural disasters. Well, nanga system only you know better because you are the expert here. Ko disaster sabol bije ba e kadi membe fo nga be ni nyande ba coming from common communication akumata ni membe ketate nte am in the dark. You did a very wonderful thing, and it is not only me affected, but not a victim. I'm victim number one. Because I don't mean that I don't that area. Wo karobe nsafo a community be affected because electrical issue lem. Ntol niaju be na court abe loading dame is just above the high tension going to Wellingara substation here. It is very sensitive. Even the corrugated iron steel where it is, I complain. And I lodged that to the police, NDMA office. I said, there is another mitigating factor here that you should consider. People are dwelling where these high tensions are passing and the space between the metallic roof is not even 3-4 meters to that high tension over 50 or 40,000 volts of electricity. That alone is disaster in the making, and still now it is not solved. Okay, thank you. People are dwelling where is a waterway, or the electricity have been there before the place. And what director, men can told Jaka, this power station and the substation was there before all those compounds, because I lived here for more than 35 years. I was living with my uncle here in Latikunda, Amarina Kunda. Only few compounds. All these people came later. And even that building. To everybody's surprise here, I lived in that compound. When the guy started building another house that is so close to the, I made a report to the physical planning. They came there and did the assessment. To my utmost surprise, one way or the other, the landlord got approval for that building. He paid money and he was allowed to do that. And I reported that as a citizen. Because I said, we live here but it's dangerous. We should even be removed from this. It's not safe. Life is at stake, many lives. If that just sparks, how many people are going to die? Oh, well, not all do the final director attitude on change. Man, what are the fee? Man, the people who are occupying high offices, they have a responsibility. Many of the people under them are not reporting. And they are not always giving the right information, feedback to the people who should be informed. Thank you. Imagine I did that report as a good citizen. A particular section of the Constitution says that every good citizen is a policeman. That's true. I did that. I expect it to be stopped. But the same physical planning and those people gave them permit to continue. Thank you. Okay. Let's buy director. Let's buy director. Director, you continue, Jabiro. But population of let them be cooperative. I can remember one of my trip to the province in Anteno Lo Mola Korda Anteno, Navegla Funkola Anteno, Mobile Funkola Anteno, Tataya and Kalko. This is a risk. May God forbid, you know what he told me? Because he was so rude to me, like driving me out of his compound. Just to go there, risk element it and anteno shooting out because not bangel anten fula boita je boita wan ko dala. I impact men ke ngajel. Tata kay ko ning anteno boita ning anteno babelodin dame is not safe for you. I mean for you ta man la fin tala kairo. Al ka jela kairo ya na til mol. Al kana hasidia, al kana tel mo hasidon. So these are some of the things mpanal kamen face. Ikanying membe for ning anteno bakote and so on. It doesn't mean to get assess. Get assess na community informed, ala na right institutional inform ala. That's our job to inform them.
There is no regulation or policy that says nyanda high tension or boy in the what is it? Unless we change our regulation. Ndamo loi sota. Ninka feriola kumombo. Ferio do kubale ketaje. Last time men keta ka for the entanglement ala propeller. Jalo yola muta. Wodum is beyond their control. We went there, tata jele, nga make sure call 1,000 life jacket momo be ferio kono your provide. I can get you the report. 1,000 life jacket as a mitigating measure. Fulanjang wala mu go di manifest momo be dunna ferio kono iba kontilan. And every trip it be manifest produce la so that some may God forbid we can account for our people. 3, shall make sure call qualified captain or Nibita. At any trip, you qualified captain because last time problem o menketa mbe alon na menketa. So nina mu problem oti aduka inginol fanal machine na ingino ka make sure ko machine na inginol be pali. But machine na ingino ma falinde director ni aye ko no machine be falin na jannin July. Today is July 19. Pedro kap dog dame. Catching. Director, you are doing what you're supposed to do. But what I'm saying, yes, they are not doing what, and they are misleading you. Yes. You know why they are misleading you? No. If the entanglement is one, this have been happening more than 5-7 times this year. Yeah. That This is cannot not the all first be time. entanglement with the net. They have to come outright and tell us they are defects. Yalom kurang nabe mo. No. Ita jara no la na mari ma fo janni janne kan demi. Ni ko te entanglement wolu ite tata be entanglement la jela. Wo previous one all do wol mumunete. One you can remember is important. The manifest of the faith. Of course. The actual load. Yes. That it is specifically written there. This type of vehicles. Beyond this ton, this type of truck, beyond this ton, and 950. Now, when you put more than 1,000 passengers, you put how many tons vehicles? Okay. Well, we need to call. First time, the capacity was 600 lot. But we make sure call they don't go beyond 300. Right because now. Ferry Fanal Kebayatal. And 2024, Ferry Kutominal in 2024. Ferry Kutominal. No, I'm not Ferry Kutominal. And Muna mu problem oti ferry, but tunga ferry ola problem ofo. Engine all melbela the Caterpillar engine. Caterpillar agent in the whole of this sub-region be Senegal. Ni lapta Caterpillar engine na banku kilimbuka Caterpillar engine na naman ka America. Wala na we wrote a letter kaitan dila ko. This is an emergency. Your national security letter use. Your internal letter use. Kata engine all na but engine asset now. Your engine order. Every but the director you director no because Caterpillar engine bill you know it. Yeah. But the director's promise was July. No. July. Well, Jawara's promise was July. As far as I know, engine will be now August. July for maybe at a director. But Namenje will go back at the because Caterpillar engine America drone the Canada. Okay. Among Canada, Senegal, Canada, Japan, Canada. Yes. Gambia Ports Authority. Over 1 hour side. No problem. Also mitigating factors. No, come for it. Gambia drum mental tutor. In fact, in the normal circumstances, Gambia take engineer supply for 2024. But we have to we have to use the Pythagoras theorem to make sure by August, September. Okay. And some of those efforts, it's it has been a perennial problem. It's not a 1 year problem. It's not a 2 year problem. It has been there for the last 4-5 years for everybody to see. Yeah. Generate massimal kabiro watu akebatale. Ya follow men naka certain parts will replace. Woman ke solution not. Masino na kebata the only thing I language memory replace. Either you have a new ferry or you replace the engines. Okay. They were old. That's 4-5 years ago. But so effort mankeji. Effort no, it's a malo. No, we know that they are memo. Kodo menka dumpo ferry asiata. Life member stay on those ferries is more important than them. Kodo kadum kudol kunda nyimbanko ka wolmam kumaya o ferry la engine. We are prioritized within 2 years.
Nyimbatara wo engineer. Okay, say ñawur. Excuse ñawur léegi. ñawur. This is a very important point. Waaye léegi comme director disaster management la. Moom leeral na ci ñoom fuñ toll. Dinañ def pexe pour am director ferry service. Exactly. Waaw moom tam ñu waxtaan. Okay, léegi director I'm directly responsible. In terms of national security of the federal, I'm directly responsible. Well, now I have the privilege to tell you, Komun Bekeri. Because every day I make so call. No, don't go. Banku don't go because you're killing the now. By Nemo Sandy Yalamem. Gambia mu banku killing it out of dunia. Barobe how many times the second time? Ala first time in problem Motarajele. But we accept that. Yes. Co is an inherited problem. Yes. But at a natal iotaraji. But a cabrito nata iotaraji. Woman in the window yet principal target let go. But what never put government no, start gibe, but it's a captain on. Okay, no, please. But like by director mu leral matar ñew. Director yang doon wax fu am solo léegi nga continuer ko wol senandi. Non. Ni même for ko ni mola dulatinya ni resettlement socio-economic dimension all sort. One, you have to have the resettlement policy because it's a family but la more family it's a settle bunto me alom ko more maybe more conantology but government be effort bale kekan with regard to resettlement ibuka mo chikado eta ya samado ikay dunja process la bala ibe sambal namin loptano nyanta tarlaje all the socio-economic facilities nyanta tarlaje and one more process that has a policy dimension, it has a social dimension, it has an economic dimension. So what are the development process but economic for government is coming up with a resettlement policy so that link more man fit a lot of damning is sound lot of lot of that. Sabanjang Ibo Town memfor. Ibo Town is a very complicated settlement. Ning mo yung Colby akonyako ning geokatalo motion call Mbebaka Farokon. Farokon musid land. Farokon man kesid la ante disaster felembe fala mako me bakaw farokon mbetalinde farokon mbe farokon musid la farokon musid la modol be siring Ibo Town ni for water wala buru balon kono wala fisata see short places womu self-induced disaster unless government now with a comprehensive resettlement policy it will be very difficult to call the situation. Han tilikando kono jio kabode. Jio katal fari la bundu kono ibesiri tilikando. Mosi jio bondi no jio kono. Ngombe siri jio kono. Ibo address la nyadi. So these are some of the issues more found la nyanta ila settlement nying regulate la. Then government na regulate. Ko ni na si faro kono. And iko de disaster so. Ito le disaster toni ma po disaster le te toni. Comment faut dire Farokono. Faut Farokono musid blal. Nga Farokono long mane doku blal la tiano de la bolon kono. Nga mano le doku. Farokono man ke settlement. Okay, you have a question. Yes. But the working relationship between the government institutions and agencies. Because yes, it's very paramount, it's important. Sira do kulal ya fo jenne yenta ka silo indigenous settlers ngol nginin ka what a waste sa tay ngin ko ya ko indi ko di nin coordinal min be lola occupancy long whatever physical planning bi day guest cake whatever they should know mun tola mo tabi ko yola kara yaji so for alningul be bal blodu na nyobul ngat la yake policy mandate ya fana incorporate ya dundi sila dokula liaje ko po national disaster na approval of ne ata la jene be ndokula ko la fo tek ni hakilo na diam ko lo ngam ko national disaster management agency be policy ni falling kan before and this to be national disaster management policy but now it will be a national disaster management policy rather than ND. All this Ikanyim member will be indexed in that policy unless the policy is just a statement of intent. How far is but that policy? Should come up. We are reviewing our act to index
those concerns. We are reviewing the policy to index those so that there will be a legislative framework to be able to respond to those. Because as he said, Niman Sambo Soto, Ibe implement la Naman Luat, because this will go to National Assembly. Kaitan di la ko ning Luat ning NRB Silo Londla, we should have an impact assessment, disaster impact assessment, Janin Siloka approve. In addition to that, what we are also advocating, in any road contract, there should be certain percentage member Jola National Disaster Management Agency, so that the after effect, we will use those funds to respond to those things. Okay. Legi fofu director. Late Vice President waxon nako ne National Disaster Management da ngeen wara am policy bu nga xamne comme ni nga ko waxe legi fan ngeen tollu ci policy bi depuis bobu betay because of comme wax nañ ko fi legi ni ko ñawur waxe ku kërëm lak mu xalaat National Disaster Management jappalé ko. Policy development is all of the consultancy, we are just doing it at the moment. Up to 2-3 days ago, they are doing the regional consultation. We hope by the end of this month, we will submit the draft so that all the stakeholders, Milialonko, they have a stake in disaster management, management and governance in this country, will review it and have a stake. We make sure that bulen fatte local community bi comme niko bodam waxe suñ yaay suñ maire yi ak pay yi nga xamne ñom ñoo xam yefi regional niya jëm koy be regional consulté be yaake basse makati kuntaw all the regions so that local community fanal la perception director bañu wala most of the time problem yi ñoo am moy yoy yeb bu ñëwé be am li ñuy gis rek moy workshop yi am ak police yi nga xamne dañ ko dé défer ni as a act or as a law ci hôtel yi lañuy dem tok waxtané ko fa lak english comme niñ ko waxé ni ñu bari ci askan basse nga start wolto instead of combo a start basse sefolu alkalolu community mo be stake sotola because disaster is a cross cutting issue adaka mo be affect okay mo la idea so that nga bulandi je okay mba validate la fanam boy be command la nan sefolu alkalol all district authority so that je même fo wala be policy kono bang fo te policy okay legi 2323213 gaay mën ngeena ubbi téléphone yi ñu jël call ci fiw ci askan yi xamna ne ñepp bëgg na ñoo react ci waxtaan bi directeur bu National Disaster Management Mr ki nga xamne moy Sana Dahaba moy suñu gan dégg ngeen waxtaan bi disaster nak buñ koy wax ku nekk mën na nekk victime waye lan moy safara bu ñuy def be mën ci génn mo waral tay ñi indi directeur pour mu indil ñu yaatal ci ñom seen tolluwaay ak seen taxawaay Matar acca yaa ngi bëgg na ñëw ñu bàyyi la nga dellu si ñi continuer waxtaan bi ak directeur waxtaan bi daanaka am na solo trop ñu ngi jégalu ci directeur di commitment bi nga am ak confidence bi pour toog waxtaan ak Gambien si that's priority number 1 and it's very important because the institution bi ngeen amee it is very 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 important laal nañ boori secteurs yu bari laal na ferry bi laal nañ antenne yi laal nañ lu bari fu ko esa waxee rek foofu laa ñëwaatee ma ne collectively government institution dañ war a liggéey together te soo demee ba Balangar am na benn antenne boo xam ne ñu ngi ko fa sampa mun naa wax ne over 8 years antenne bi li téye antenne yi sax dafa mu ngi rostin te li ko wër yëpp ñeenti boor yëpp si kër lañ nekk te antenne bi is long as si kaw la nekk kool nañ ñi fa dëkka kool nañ koolaat ba tey mënuñu am solution te ñoom mënuñ koo génne te loolu fi mu ne zërim amul benn gis nga sa ne lim fekka foofu daf koo destroy buy nit dina dee buy rab dina dee buy néeg dina daanu te loolu naka institution yi ñoom ñoo ko fa def na ñëw si Matar teel foofu ñu dem Soma Cheikh Omar Ndong na nga def bro naka waa Soma bo jaama rek maa ngi nii Soma mu ngi nii rek acca ñi bàyyi la dégg nga waxtaan bi lan nga bëgg a laaj directeur wala lan nga bëgg a yokk ci waxtaan bi waa Soma noonu la ñuy dundee disaster foofu jaama rek alhamdulilah sant yàlla waaw dama bëggoon seen programme bi moom am na interest trop si mbiri national disaster of the Gambia jërëjëf waaw lu ma bëgg a yokka rek mooy Gambia leena dañ ko liy fàtt mooy lan su ñuy defar yoon mooy gotas gota is very important dëgg la because Gambia suñu fi xoolaat suñu yoon yi sax suñu lee defar yoon yi gota moo tax benn yoon yi du lee yàgga because ndox bi suñ taw su amee ndox yi dafay sii waaw dafay des ci kaw yoon su lo waaw dafay taa dafay yàqu so boobu dañ ko war di yokk ak seconde yi national disaster management bi
man gisuma seen benn liggéey fii nii. moo man waa Kuntawur la origine man waa Kuntawur la. Kuntawur waaw. waaw Kuntawur ñu fa amoon disaster. moom taxaba bi moom xam na. tey ni suñu ñu fa mayoon xaalis bu bëri pour ñu ñëw ngay defaral ñu suñu pompe bi ak suñu néeg yi waaye liggéey bu bon la fa ngay def. ba léegi suñ foofu noonu ndox ba léegi ñu ngi am ndox problème amuñ ndox. ok ndox bu nga xam ne suñ bàyyi suñ maam yi ñu ngi fa defaroon booxool bu nga xam ne saa boobu ñëppale am ndox. ñoom ñu ñëw naka ngay joxe contrat nga ñëw sub contrat waati ñu jox leer construction pour néeg. néeg yooyu ñu ñëw joxati gaay sub contrat pour mbiri pompe. tabaxkati néeg lu mu xam si mbiri pompe. ba léegi ñu ngi ni suñu waa Kuntawur ñu ngi jooy ndox ba léegi amuñ ko. yëpp national disaster management. thank you suñu gars yi several occasions. dañ lay dem gars seen office. jërëjëf du ñuy wax gars yi daal boo fa bee génn. jërëjëf boobu dem nañ gelaw. jërëjëf directeur dégg na la wax. lii daal moom mooy suma soli. ok acca waaw directeur dégg na la ok ma taa daanelal directeur tontu loolu waaw. mooy foog ñu gërëm tamit disaster management si effort si ak liggéey bi ngeen di def. ñun suñ plateforme bi fii dafa diversify te nag soo gisee people putting this concern on you are the guy that is responsible te nag comme tey am nañ fi ñaari nit ñoo xam ne ñu ne ñoom victime lañ Mr. Dahab I think this type of situation si address ko dafa war di gaaw su dégg naa sax li nga wax ñaawru ne yéen is on the process waaye dama foog ne dafa war a gaaw su fekkee ne nekkul sax defal leen waaye communication side bi dafa important waaw ok léegi bàyyi ma dem Bakaw allo monsieur Ndaw nakam ñu ngi fine naka waa Bakaw alhamdulilah sant yàlla maa ngi closing programme bi live jërëjëf monsieur Ndaw ñu ngi lay teewlu lan nga bëgg a yokk ci waxtaan bi yeah man daanaka laa bëgg a laaj because maa ngi ko doon seetaan benn time on one of the programs bu mu def QTV sorry to say Kajadula mu ne Kotu stream day am funding boo xam ne dañ ko war a gas mu dem all the way to Abuko. ok so ba léegi normally am nga Gambia su waxee dañ dee ñu clarify dañu war di clarify. because soo ne am nga funding ba léegi mu des pour gas ko ba léegi kenn du si ba wax su yee mu fa maa ngi ko doon seetaan Kajadula moo siisi ne di Kotu stream. boobu dañ ko war a gas ñu nekkal foofu noonu dañu ko war a génne pour mu mitigate flow bi wax ba léegi amut. xam nga dem léegi trouble is réew mi caaxaan réew soo ko govern you have to come real to the people lu am na su fekkee ne am na defu leen ko come back to the people wax ñu la because some of us suñu waxee ting dañ ko di keep at the back of our mind because am na ñoo xam ne dañuy affect su fekkee ne flood am na in those areas waaye ba léegi dara xaw fa tout Gambian bëgguñ standard bëgguñ no standard affaire yi féeri boo la waa nii su ku jógee outside ñu ñëw baara for the first time you moo gis baara dafa xam ne fii ñu ñoo nga mel baara daa is not so dirty daa is not organisation bi toilet daa bad nothing bad with us Gambia first point of entry all Gambia foo duga soo nekkee gan soo duggee rek dañ dee xam ne yes di kat yi nii la mel straight because first impression bi nothing is organized nothing is clear thank you te réew dafa am standard koo xam ne ñu first point of entry ñu bon man travel naa into many African countries waaye first point of entry di leen jóg boo stay Gambia first point of entry soo génnee from the airport nga ñëwee laaxa yundum ngay ñëw toward the Coastal Road John Table all kind of scattered talks nga dee gis it's like do you know what you getting yourself into nga ñëw baara for the first time nga ñëw Sénégal nga aga baara you just don't know country bi we have to be serious about this country thank you we have to start to set standard thank you soo fi ñoo waa dem ñu xam ne loo xam ne mooy diga thank you Mr. Ndaw jërëjëf jërëjëf Mr. Ndaw thank you ñu jaajëfal ko Mr. Ndaw ok ma taal fana pare nga léegi ñu bàyyi waaw dama bëgg a daanale fi ma daanale mooy fi ma mujjee ma ne tontu laaj dama bëgg a ngeen bàyyi xel bu baax because as far as yéen a nekk on the front side when it comes to disaster dafa am yoo xam ne li ko mitigate la li ko cause la dañ ci war a liggéey institution li ESA di wax ni yëpp they are very key pour ñu tey su fekkee na ngeen supply for example 1000 life jackets to ports
what is stopping them ku jënd ticket ñu jox su ngeen dugg si ferry bi ñu jox la life jacket what is stopping them wala boo duggee si ferry bi ñu jox la life jacket We don't supply them, we ask them. you ask them to yeah that's what I'm saying you ask them to do it and ferry bi mu doon carré for example 600 now you at least 300 what is stopping them from supplying it da ngay gis life jacket ñu ko takka nde yàlla tere nga ñëw si when it comes to comme li ngeen explain Ibo Town and the other ends yi nga xam ne dafa leer ne some of them acquire nañ documents some of them they don't amuñ benn garantie amuñ benn autorité bu leen jox dara doole pour ñu toog fi ñu toog te fi ñu toog drainage la man I live in Ibo Town for over 15 years amul benn at boo xam ne duñ flotte tey man maa ngi si boori tali bi waaye problème bi ñu am yoon bi ñu defaral amul drainage bi is just like this jërëjëf Matar so fi lii mooy problème ok nañ dem kóotu ñu jóge fa ñëw ci directeur mu tontu allo Alaaji na nga def naka waa kóotu allo Alaaji Diop Are you there? yeah we are there we are hearing from you ñu ngi lay dégg Alaaji naka nga def Allo. Alaaji noo def maa ngi fi rek alhamdulilah. acca lan seen programme bi. lan nga bëgg a yokk ci jotaay ji waaw li ma bëgg a yokk ci jotaay bi mooy ne ñun dañ amoon fii 3 years ago almost 2.5 years ago. Wow. the worst fire disaster in the Gambia. The worst fire disaster in the Gambia. mooy woon bi xewoon naka lañ ko waxee Kanifing. waaw sanga so ñu gërëm président bi lu baax a baax parce que di following day rek ñëw na fa ak cabinet ministre Sami mayor Banjul mayor KMC so président bi promise nañu dimbali. It was a very very serious disaster. Then there was a commission of inquiry that was constituted and it was headed by late chief fire officer Rex King. So government ne woon na buñ laal dara foofu the best inquiry bi jeex. The inquiry took about 4 months. Then after 4 months we okay, we can start to clear. Why be léegi gisuñ benn dimbal from government? Over 11 warehouses lakana foofu, lot of vehicles lakana foofu, lot of properties, lot of goods lakana foofu. So ñu doon fàttali disaster management ak government fire service government ci boppam mais jërëjëf promise bi ñu promise on we are still waiting. Thank you. Okay, thank you. Jërëjëf Mr. Diop. Acca. Direct. Wow. So that I can just answer all of them at once. You get the question. Okay, léegi mën nañu jël ñaari call wala ñett rek. Bu fekkee yéen am na loo leen bëgg a wax rek directeur mu boole ko yëpp tënk ñëwul dégg nga Matar nu mu tudd Bojang Matar pare nga. Bojang you want to say something again. Sa mic waaw. Okay. For me moom moo nekk expert bi fii. But I can tell him that prevention is part of disaster management cycle. Yeah, it's something that is prevention is better than cure. Yes. Okay. That's what we call mitigation. Yes. Yes. So what I want us to look at as Gambians is you dimbalante. I understand. Let's go to Wellingara and take Lamin Jaaju. Hello, El nakam. ñu ngi sant noo def Mr. Jaaju. waaye sant yàlla maa ngi yéen ñëpp si plateau bi leen gërëm di leen sant. ñu ngi lay jaajëfal. man dafa am lu ma bëgg a wax it's not about xaw ma naka la the other guy sitting next to you naka la tudd sax. Esa la ak ñi bi fi nekk lu ma bëgg a wax mooy. lu tax government du dee pare pour dialogue man loolu laa bëgg a laajte these people daf ma jaaxal. ñu dee pare pour dialogue. dialogue dafa am solo ci askan. man am naa problème moo ma ndax yow bàyyi nga ko xel problème bu ma ko amee lu ma la jëkkee ko lan nga ma def ndax ma gars yi nga dimbale ma nga ne ma lii ak lii ak lii ento bi de nga xam ne man am da problème yi maaka bi am naa ci problème waaye li main issue of this country ñun still we cannot learn our mistakes ñun xam nga la moo suñu problème tey naa la ko maam tey disaster su fi amee léegi xam nga kañ la fi gis government after su ñëwee nii ak nii ak nii the next day doo leen fa gisati jeexal nañ ci gis nga su ñu joxee place su fekkee ne you cannot run that place yow looy def mooy nga resign. government xanaa mooy jot dialogue with the council because nekkatuñ si politique nañ seet loo xam ne dafa njëriñ askan bi every year nga dem Ibo Town problème nga ñëw Wellingara problème yoon kenn mënu ko am suñu baro bi ñëw léegi la
xawma NDA la xawma NRA léegi la ñoo soba ñoo ñu ne Barrow daf fi jaar fi la ñoo def liggéey hypocrite lu ñu war a gis Gambia lañu war a gis waruñ gis ministre waruñ gis KMC ak lii politique party lañ try ñuy dialogue ak council si ak Gambia municipal council Banjul everyone ñu woon ne Gambia rek lañ gis thank you ñun ba tey mënuñu dem 1965 ba tey mënuñu dem c'est Rwanda Rwanda jógee si génocide ñoo xam ne soose joolaa di reyante dëkk boobu fu ñu mën a dem Gambia is less than 2.5 ñun dañ tey mënuñu dem te tey journaliste su fi toogoon ak ñeen seen léegi-léegi ñu ne journaliste bi moo dafa fen wala naa jël dafa paree tas dëkk bi ok jërëjëf jaajëf Bojang daane la I still want to emphasize that dëkk bi especially like disaster management there is a lot of spending or a lot of money that is generated from social corporate responsibility but from there demee baaxut you see for example I want you people to look at that very critically if for example Pulse is giving let's say 5 million but all this is going to assuming some areas that are not priority in this country disaster is lacking funds, for example. What is disaster as an institutional department doing to make sure they are able to tap into this? AFICEL is giving, let's say, other things, supporting. But these are not things that really would solve the problem of Gambians. So let's look at how we tap into the social corporate responsibility of other institutions as disaster management and other key areas. You see, as a Lean Six Sigma expert, I can call myself that because at least I'm a Green Belt certified. You have what you call team woods. And one of the criteria of waste, that is variation, is what? Work or rework. You do this year, the following year you do it, the following year you do it, the same thing you are doing. That is waste. You must make sure if you spend 1 million into this, that is done. You now have to go into another thing. So that is a problem. And that is something I'm also telling you to look into. People that have understanding. Disaster is your specialty, but people also have understanding as to how you eliminate waste in the process. Because disaster is creating a lot of waste in this country. Individual and even to you. Also communication. It's very important. I don't know whether you have a PRO or whatever, but you need to have somebody also on your social media platforms who will be constantly updating people for people to be aware. So that we hail you good, or that otherwise we will hail you bad, because what happens is we don't know. And that is dialogue. Thank you. Okay, Director, dégg nga callers itam public bi wax nañ seen reaction. But left them for the ale même for nga accept le. In terms of sensitization, I think actually not quite responding to that, and we need to intensify that. Okumaya ta back. Inim banko mo la nyomo fe fembe keren pour banko mo ya kalamata o mu fennati men kumaya ta adungo accept le adung NDMA will improve on that. We used to have a communication officer, but 4 or 5 months ago I think she left, so a gap created. We are trying to recruit a communication officer so that there will be no communication gap between NDMA and the public. And we also some time ago Kabilinga kodo soto UNESCO private community radio be na gadgets na computer sangyele na gadget fenjama say so that they can prioritize disaster message. We will activate that again so that wekela ngaje ko mo priority. Ninka mem for kuntawro aka kodo mem for manke bin Khalifa Foundation kontra ko kodo fa man na Gambia asanta Dakar. Because kabringa request of a bin Khalifa Foundation. Ye nine for mole ko kodo tina Gambia iba man ibe product ibole dila mole with ifon la engineer ya ifon ya mother because the experience of African countries banku jamala kan ne kodo dila ka dundi kukunto mem banke la priority. Inata for ko contract ko iba sign na Dakar. Let la contract ko sign ta Dakar. Il a engineer is from Togo called Zubair. Wale Bilijo supervise. Then Gambian engineer ta me bungu supervise. Anin Dike. Gambian engineer ta me Dike supervise. Baka kodo mem photo what a Chinese show there. Me alam 130 taps. Ngole ke kuntaul. Bantata kuntaul from 9 months ke nyinin ka ko ning any issue shotata nta fon tatal within 9 months
Now, any issue sort of come to my office. But imang respond until after 9 months. Inata eko ji problem ole bide. But still now my office is looking into it. Can make sure despite the fact contract for 2-3 years, we make sure we address it permanently. More assignment. The other guy is talking about that company in, I think, in such kind of disaster, compensation or time tale. The report is out, government is looking at the report, but we have not reached at compensation level at the moment. Because such kind of problem after 9 years or so, compensation or not, because it involves a lot of economic assets. But it's for report on what we just now 30 seconds. Covering 2011 and 2013, there is a national disaster contingency plan. 2011. 2011. It is signed by many ministries. So that you have the support for the implementation of those contingencies. You know, disaster. The most important thing is contingency. You are right. You must have those. They are not committed to that. Okay, thank you. Last year, collected over 203 million for youth and sport. It says levy. That is on this. I just want to respond. Stations. Yeah. What Kabrin 2011 in meeting? Natara the intent just manke pour ka sign de kaito kuchi kachara kanyina. O ay ke policy framework ke ya landi mobe. Ni 2011 in meeting ma natra minister member series gejele petroleum when our one of Minister of Finance ben former man budget he be water to support the contingency plan. Kodo nyen takanyini la in case of emergencies. Thank you. Wala kumara but ya no neaje ni mbeka process ta. Kodo mbeka process ta akame alunga be mela ni mo fali. Mo be nyanta tarla la ni policy industrial ko. Kodo nyen takara because kodo ka dun depasso le kon depasso dun sawo sanne o budget to kata national assembly approve. Fana keta supplement wo supplement fana ya process la so ni wo temo kundan ko keta disaster na problem o fela na tabarak okay yo ikamem ko ika sa kundan lenta ko men leta ñawur wato banta wato please ñawur wato banta okay director ikamem ko yeto nyala ko every institution loi ni ne ko must have an contingency plan and a response plan. But the policy is, the act is in such a way that it should be backed by regulation. Most states to make sure that we enforce it. It is our ministry, Allah contingency and response plan. What are you going to do? Are you going to take them to court? It's long overdue. We come in for a court. We are working. It's a process, Nyaro. Development is a process. Thank you. It's not a one-day thing. You need to understand that. Okay. Thank you, Director. Yeah. Thank you, Director. This government is highly committed to disaster governance and management in this country. It's highly committed. No, what to be Jana, Mama, please. La gërëm la lan ngay wax Gambian si ak ren nawet bi lan lañuy xaar ndax def ngeen saafara yuy wone ne li amoon daaw du amaat because ñëpp ñu ngi tiit di wax ne ndax ren tam flood du amaat ndax ren disaster du amaat lan ngay dig Gambian si yan mitigation ak preparation ngeen jël towards preparing this rainy season. Okay, même fois kumayata baka mbe assignment of 694 people household wala flood wala affect with 748 the population maybe kilomen but coming for people must change their attitude ni molu me daji ko falling government wo national disaster wo it will be a challenge mo le nyante daji ko falling follow man sakunda la dépensona la yirwa la mo la daji ko kon be même follow this year government be investment jamal la ka make sure ko mol be tankala nyame nyaji ben ka do ko be basse membe jabang membe ke kam banyun
men keta Brikama Jambal Sara men keta Bako a baby unit to reduce vulnerability. Disaster motor eliminate no, it's not possible for government risk eliminate, but we are just trying to reduce vulnerability so that the impact on the population will be reduced. We need the people to change their attitude and to adhere to regulation. Thank you. Jajëf ñi sant ko gërëm ko jaajëfal ko directeur Mr Sana Dahaba moo nekkoon sunu gan tey sunu jotaayu sunu réew ni la ñuy ànd ak yéen àllarba bu nekk saa yu juróom-ñetti waxtu jotee ci guddi ñëwur na tey dafa leen moog Bojang waaye xam naa ne next week gars dinañ teel a ñëw incha allah ñi sant leen gërëm leen jaajëfal leen jox leen dig daje beneen ayu bés lay doon fii ci kër gi Eyeafrica TV yo Pan Africanist TV seen jotaay sunu réew loon sant ngërëm ñaanal leen jaajëfal leen ñaanal leen guddik jàmm yal nañu ko yàlla may ji fanaanoo ko yal nañu yàlla may ñi yeewoo ko tam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf